Okay, so good evening, all of you. This is Shrikant. Welcome to Excel Vidyarthi. So today we are going to discuss about the concept of orthographic projections of the solids. Generally, the positions of the solids are defined with respect to the axis. Okay. See, in the previous class we have seen a plane parallel to one plane, a plane perpendicular to one plane. Okay, next a plane inclined to one plane and a plane perpendicular to one plane we have seen. Previously, what we have seen, a line parallel to one plane and perpendicular to other plane we have seen. A line inclined to both the planes we have seen. A line inclined to one plane and parallel to other also we have seen. We have seen different conditions for actually what we can say projections of points we have seen, and projections of lines we have seen, projections of planes also we have seen. Now I am going for projections of solids. For solids, how many conditions are there? Like the previous kind, how many conditions are there? The point is what solid bodies are generally defined. Chala important point and chala jayat vinal. Okay, మీకు అర్థం కాకపోయినా ట్రై చేయండి, వింటా ట్రై చేయండి, ఒక 10 minutes అంతా అర్థమైపోతుంది, అంత క్లియర్ వస్తుంది. ఓకే, ద పాయింట్ ఈస్ వాట్ solid bodies are generally defined by the position of the axis. Okay, axis is vertical, means axis is parallel to VP and perpendicular to HP. Whatever an examination low, draw the projection of a cone, whose axis is parallel to VP and perpendicular to HP 100. Draw the projections of a cylinder whose axis is parallel to both the planes. Okay, draw the projections of a pentagonal prism whose axis parallel to VP and perpendicular to HP. The point ఏంటంటే ఒక సాలిడ్ బాడీని డిఫైన్ చేయాలి అంటే we have to define with respect to the position of the axis, all of you. Okay, so axis position బట్టి సాలిడ్ డిఫైన్ చేస్తాం. ఓకే, సో సాలిడ్ ఎలా డ్రా చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టాప్ వ్యూనా ఫ్రంట్ వ్యూ, కన్ఫ్యూజన్ ఇక్కడ కూడా అంతే, టాప్ వ్యూనా ఫ్రంట్ వ్యూనా. సో టాప్ వ్యూతో స్టార్ట్ చేయాలా ఫ్రంట్ వ్యూతో స్టార్ట్ చేయాలా ఎలా తెలుస్తుందంటే it all depends upon what it all definitely depends upon position of the axis of the solid. Okay, so just I'm just drawing some figures for you. Have some patience, all of you. Koncham time padutundi, but at the end you can have beautiful concept clearly for you. No need to worry, just wait, just see here. Okay, anni ardhamauti, just try to understand what I'm just trying to say. Okay, 1 second. Okay, next, have some patience, all of you. అంతా మీకోసమేనండి, for your understanding only I'm saying all of it clearly. Okay, so okay, right now just see all of you how I'm drawing the prism.
In the examination లో ఇది మీరంతా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. No need to do all these things in the examination. Okay, you have to just draw the projectile lines only. Projection మాత్రమే మీరు డ్రా చేయాలి. ఇదంతా ఎందుకు చేస్తాను? It is for your understanding only I am saying all. Okay, lines coincide and no problem. Right, but to understand it will take some time. That's why with a lot of patience I'm doing all these things for you. So 1, 2, 3, 4, 5, and this one is what? 6. Okay, so all of you, can you see the prism, hexagonal prism, all of you? Let me just share the screen. Let me just stop this one. Yes, all of you, can you see, just see here, can you see the prism? And ఇది ఏ ప్రిజం చెప్పండి, all of you చెప్పండి, ఏ ప్రిజం ఇది? Speak out everybody, no problem. Yes, what is the prism? It is hexagonal prism. Hexagonal prism. ఒక పాయింట్ చెప్తాను వినండి. ఏ ప్రిజం అయినా సరే the sides will be always rectangles. Okay, now which type of prism it is, all of you? Hexagonal prism. Since it is hexagonal prism, you will be having totally 6 number of rectangles. Rectangle number 1, rectangle number 2, rectangle number 3, like this, rectangle number 6. మొత్తం 6 rectangles ఉంటాయండి. Okay, right? And in a prism, generally prism ఎలా ఉంటుందంటే, you will be having 2 bases. For a prism you will be having 2 bases. The bases are 2 hexagons. ఇది hexagonal prism కాబట్టి you will be having 2 hexagons. One is at top and one is at bottom. Again I am repeating, this is called as hexagonal prism, which is made up of 2 hexagons, 1 and 2, and these two are generally called as bases or the hexagons. Got the point, all of you? Next ఈ రెండు hexagons ఎలా కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయండి? These two are connected with rectangles, right? Okay, so right, all of you, ఇంకో పాయింట్ చెప్తా. ఎగ్జామినేషన్ లో ఇది మీరు డ్రా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం నేను డ్రా చేస్తాను. ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ మచ్ టైం ఫర్ డ్రాయింగ్. ఈ ఫిగర్ అంటే ఇది యాక్చువల్లీ కాల్డ్ 3 డైమెన్షన్ ఫిగర్. ఈ 3 డైమెన్షన్ ఫిగర్ మీకు అర్థం కాకపోతే యూ కెనాట్ డ్రా ఫ్రంట్ వ్యూ అండ్ టాప్ వ్యూ. అదే మెయిన్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చేసి ఇది ఈజ్ యువర్ ఆబ్జెక్ట్ అండి. మీరు ఇక్కడ ఉన్నారండి. మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు. ఓకే, 1 సెకండ్. మీరు ఇక్కడ ఉన్నారండి. ఓకే, and you are seeing from the front view like this. ఇది front view అనుకున్నాం. Okay, now tell me, all of you, how we can go for top view? For top view, what we have to do? ఇది మీ ఆబ్జెక్ట్ కదా, and definitely you have to see in this direction. Am I right, all of you? ఇక్కడ నుంచి చూడాలి. Now tell me, all of you, what is visible here? In the front view, what is visible? In the top view, what is visible? Tell me, all of you. Yes, in the front view you can see these rectangles. In the top view you can see the hexagon, which is the true shape of the solid. What is the name of the solid? Hexagon prism. Where hexagon is visible? In the top view it is visible. Therefore we have to start with the top view in this case. If you start with the front view, rectangles are visible, and these rectangles are not clearly visible. Some things are shortened. ఒక రెక్టాంగిల్ ఇలా ఉందండి, ఒక రెక్టాంగిల్ టిల్ట్ అయి ఉంది, ఒక రెక్టాంగిల్ ఇలా ఉంది, ఒక రెక్టాంగిల్ ఇట్లా ఉంది, ఒకటి ఇట్లా ఉంది. See, rectangles are tilting like this. ఇలా ఉన్నాయి rectangles. Okay, so front view లో మీకు ఒక్క రెక్టాంగిల్ సరిగ్గా క్లియర్ కనబడుతుందండి, ఒకటి కనబడుతుందేమో అంతే. మిగతా ఒకటి ఎలా ఉంటే ఒకటి ఎలా ఉంది, ఒకటి ఎలా ఉంది. అంటే అర్థం ఏంటంటే ఈ రెక్టాంగిల్స్ ట్రూ షేప్ is not visible for you. Therefore, but hexagon is visible. Total hexagon is, therefore we have to start with the top. Okay, now just listen all of you carefully. What is the position of the axis? Axis position చెప్పండి. ఎవరైనా చెప్తాడు, very simple. Can I say all of this becomes the position of your axis or not? Yes, definitely. ఇదే కదా, ఏదో చిన్న లైన్ డ్రా చేద్దాం. ఓకే, ఇదే అనుకుందాం, axis అనుకుందాం. Can I say all of you that this axis is
parallel to vertical plane and perpendicular to HP or not? ఇది వర్టికల్ గానే ఉంది. ఇది వర్టికల్ ఉంది, దీన్ని ఏమంటామని చెప్పండి? This is definitely called as what, you know? చెప్పండి. Parallel to vertical plane and we can say it as definitely perpendicular to horizontal plane. ఇది పొజిషన్ అండి. ఇప్పుడు చెప్పండి all of you how we can mark the points. చాలా జాగ్రత్త వినాలి. ఓకే, అరే ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నా చూడండి, చాలా జాగ్రత్త. ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నా. ఓకే, ఓ పని చేద్దాం, ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నా అండి. 1 2 ఏం కంగారు పడదు, ఫస్ట్ వినండి, మీకు అన్ని అర్థం. 3, దిస్ వన్ ఈస్ 4, ఇది 5, ఇదేమో 6. ఈ రెండు కోయిన్సైడ్ అయినాయి. 6. ఓకే, 1 2 3 4 5 6 దేనికి పాయింట్స్ అండి? బేస్ హెక్సగన్, బాటమ్ హెక్సగన్. మరి పైన ఇంకో హెక్సగన్ ఉంది కదా, దానికి కూడా పాయింట్స్ ఇవ్వాలి. దానికి ఏం చేద్దాం అంటే ఏ బి సి డి ఈ ఎఫ్. డెఫినెట్లీ ఇది అర్థమైతేనే సాలిడ్ ఇంక్లినేషన్ అర్థం అవుతుంది. సాలిడ్ ఇంక్లినేషన్ అర్థమైతేనే సాలిడ్ డబుల్ ఇంక్లినేషన్ అర్థం అవుతుంది. Okay, all of you, are you following what I'm trying to say clearly, all of you? So please try to understand these things, all of you, clearly. Okay, now just tell me, all of you, what is the view we have to start with? Front view or top view? Yes, what is చెప్తున్నా? Hexagonal prism. ఏ టైప్ ఆఫ్ హెక్సగన్ అండి? ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రిజం అండి ఇది? హెక్సగనల్ ప్రిజం. కాబట్టి హెక్సగన్ ఎక్కడ కనబడుతుంది? టాప్ వ్యూలో కనబడుతుంది. ది టాప్ వ్యూ. దాట్స్ ఇంకా డిస్కషన్ ఉంది ఇంకా. ఓకే, సో ఫైనల్ గా నేను చెప్తాను ఏం చేయాలో, హౌ టు ఎస్కేప్ కూడా చెప్తాను. బట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, షార్ట్ కట్స్ అప్పుడే వెళ్ళకూడదు. ఓకే, మనం సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి లెట్ us లెర్న్. ఓకే, సో ఎక్స్ అండి, ఇదేంటండి యాక్చువల్లీ వై అనుకున్నాం. నౌ టెల్ మీ, ఇన్ ద టాప్ వ్యూ వాట్ ఈస్ విజిబుల్? హెక్సగన్. ఓకే, సో హియర్ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ లైక్ దిస్. ఈ ఫిగర్ మీరు డ్రా చేయాల్సిన అవసరం లేదు, మీరు డ్రా చేయాల్సిన ఫిగర్ ఇదేనండి. జస్ట్ సీ ఆల్ ఆఫ్ ఐఎమ్ జస్ట్ డ్రాయింగ్ హియర్. సో 1 2 3, okay, 4, yes, కొంచెం చేంజ్ వచ్చింది. రైట్. ఓకే, నౌ జస్ట్ టెల్ మీ ఆల్ ఆఫ్ యూ, దిస్ టాప్ వ్యూ ఆర్ నాట్? ఇప్పుడు చెప్పండి, అరే ఈ టాప్ వ్యూలో మీకు కనబడే పాయింట్స్ ఏంటి చెప్పండి? మీకు కనబడే పాయింట్స్ ఏంటి చెప్పండి? ఏ బి సి డి ఈ ఎఫ్. అంతేనండి ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఆర్ యు ఫాలోయింగ్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు సే? అగైన్ రిపీటింగ్ అండి, టాప్ వ్యూలో మీకు కనబడే పాయింట్స్ ఏంటి? ఏ బి సి డి ఈ ఎఫ్. బట్ యూ కెనాట్ సి 1 2 3 4 5 6. ఏరా అంతేనా? సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఫస్ట్ ఈ పాయింట్స్ మార్క్ చేస్తా. ఏంటి పాయింట్స్ చెప్పండి? ఏ. అంతేనా? చూడండి ఆల్ ఆఫ్ యూ. అరే ఇది ఏనే కదా, ఏ. అంతేనా? చూడండి ఏ. ఇదేంట్రా? బి. నెక్స్ట్ ఇదేంటండి? సి. ఇక అంతకన్నా క్లియర్ గా చెప్పడానికి ఇంకేమీ లేదు డ్రాయింగ్ లో. ఇదే మాక్సిమం లిమిట్, లోయెస్ట్ డెప్త్ అనమాట. ఓకే, జనరల్ గా ఫిగర్ డ్రా చెయ్యరు, బట్ కొంచెం నేను ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైయింగ్ టు విజువలైజ్ ఫర్ యూ. ఇది లేకుండా చెప్తే ఉపయోగం లేదండి. ఓకే, బట్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ మాక్సిమం ఫర్ యూ. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ద పాయింట్, బికాస్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్. ఇంట్రెస్ట్ ఉండి క్లాస్ వింటున్నారు అంటే అసలు విల్ జస్ట్ గివ్ అవర్ లైఫ్ ఆల్సో ఫర్ యూ. ఓకే, అంత ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటాం మేము. సో వీ వాంట్ టు ఎడ్యుకేట్ ద స్టూడెంట్స్ మోర్. సో మా వల్ల మీరు మార్క్స్ తెచ్చుకున్నారు అంటే అంతకన్నా హ్యాపీ ఇంకోటి లేదండి. దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఎ గుడ్ టీచర్. ఓకే, పాయింట్ సి వీ హ్యావ్, పాయింట్ డి, సో పాయింట్ ఈ అండ్ దెన్ పాయింట్ ఎఫ్. కెన్ ఐ సే 1 2 3 4 5 ఇన్విజిబుల్ ఆర్ నాట్? సో ఇన్విజిబుల్ పాయింట్స్ ఏం చేస్తామండి? మార్క్ ఇన్ ద బ్రాకెట్స్. నో డిస్కషన్, చెప్పాను క్లియర్లీ. ఇన్విజిబుల్ పాయింట్స్ ఎప్పుడు కూడా బ్రాకెట్స్ లో ప్లేస్ చేయండి, అంతే. ఓకే, సో 5. నెక్స్ట్ ఇది ఏంట్రా అంటే 6. ఇది పాయింట్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చెప్పండి ఆల్ ఆఫ్ యూ, వాట్ ఎవర్ ప్రొజెక్టర్. ప్రొజెక్టర్ లైన్స్ మామూలే కదా. ఫ్రంట్ వ్యూ డ్రా చేద్దాం.
ఎస్, ఎగ్జామినేషన్లో యాక్సిస్ హైట్ వాడు ఇస్తాడండి. యాక్సిస్ హైట్, ఓకే. సో యాక్సిస్ జనరల్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఈ సెంటర్ నుంచి ఉంటుంది. ఈ సెంటర్ పైన ఎలా మార్క్ చేస్తాం? ఏమీ లేదు, సింపుల్గా పని చేయండి. ఏం చేస్తారంటే 1 సెకండ్, ఇక్కడ లైన్ జాయిన్ చేయండి. 1 సెకండ్. ఓకే, యూ జస్ట్ డ్రా ఏ లైన్ లైక్ దిస్. ఈ లైన్ డ్రా చేస్తే ఈ టోటల్ లెంత్ కి జస్ట్ మార్క్ ఏ మిడ్ పాయింట్ మిడ్ పాయింట్ మార్క్ చేయండి. జస్ట్ మార్క్ ఏ మిడ్ పాయింట్. ఓకే, సో మిడ్ పాయింట్ నుంచి జస్ట్ లిఫ్ట్ ఏ లైన్. లిఫ్ట్ చేయండి, ఇలా ఏముంది. Therefore, this line corresponds to what axis? ఏం చేద్దాం అంటే ఓకే, సో జస్ట్ యాక్సెప్ట్ అయిన తర్వాత చెప్తానండి. దిస్ ద పొజిషన్, రైట్? ఆల్ ఆఫ్ సో యాక్సిస్ హైట్ వాడు ఇస్తాడు ఎగ్జామ్, నో నీడ్ టు వరీ. హైట్ ఆఫ్ ద సాలిడ్ అన్న యాక్సిస్ హైట్ అని ఒకటేనండి. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే జస్ట్ go for a construction of prism. This is the case. Okay, so this is visible and this is also visible. Okay, now this is the projection of the hexagonal prism. నేను చెప్పాను మీకు క్లియర్లీ. అరే ఫ్రంట్ వ్యూలో ఏం కనబడుతుంది చూడండి. వాట్ ఈస్ విజిబుల్ ఇన్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ? ఫ్రంట్ వ్యూలో మీకు ఏ విజిబుల్ చెప్పండి? రెక్టాంగిల్సే, ఇవన్నీ రెక్టాంగిల్సేనా? అదే పాయింట్ చెప్పండి ఫ్రంట్ వ్యూలో. అరే ఫ్రంట్ వ్యూలో ఏంటి చెప్పండి? ఈ పాయింట్ ఏంట్రా? 1ఏనా? ఇదేంట్రా? 2, అంతే కదా. జస్ట్ బ్లైండ్ గా మార్క్ చేస్తుంది, సింపుల్ గా మార్క్ చేయండి. సో 1 2 అంతేనా? 1 2. అరే ఈ పాయింట్ ఏంట్రా? 6ఏగా. ఈ పాయింట్ ఏంట్రా? 3ఏగా. Are you following what I am trying to say? Repeating once again. In the front view, 1 2 is visible. 1 2 I wrote. 6 is visible. కాబట్టి 6 ఇక్కడ రాశా. 3 is visible. 3 ఇక్కడ రాశా. But 5 and 4 are invisible. ఈ 5 4 చూడాలి అంటే 1 2 are in between. 1 2 అడ్డు వస్తున్నాయండి. 1 2 1 కి వెనకాల 5, 1 కి వెనకాల 5 ఉంది. 2 కి వెనకాల 4 ఉంది. Therefore 4 5 are invisible, but 2 1 are visible. Therefore what I can do, just I'm marking it as 1 of entra 5 and it becomes what? 2 of 4. ante మా టాప్ పరిస్థితి చూడండి. రే ఇది టాప్, సారీ ఈ పెంటగన్ పరిస్థితి, ఈ హెక్సాగన్ పరిస్థితి. ఫ్రంట్ వ్యూలో A is visible, B is visible, F is also visible, C is also visible, but E and D are not visible. Same ikkada lagane. Okay, right? A is visible, B is visible, F C are invisible, and F C are visible and E D are invisible. Therefore I mark in these points are what so F dash iddam front view kabatti, sorry, this is the case. Okay, so F dash. Next ఏంటి all of you? A dash of E dash. Okay, so next thing is what? B dash of D dash. So what about this one? And it becomes what? Nothing but C dash. Are you following all of you? That is the case. Okay, కొంచెం మనం ఎక్కువ టైం తీసుకున్నా సరే ఒక పాయింట్ చెప్తాను, చెప్పండి. ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేస్తాను, అందరికి మాట్లాడుకుందాం. మనకు ఒక నిమిషం, తప్పులేదు. అరే నేను ఈ ఫిగర్ డ్రా చేయకుండా ఇది కనుక డ్రా చేస్తే మీకు ఏమైనా అర్థమయ్యేదా? నో, నాట్ పాసిబుల్. సో నౌ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్. అందరూ ఓకే చెప్పండి. ఆల్ ఆఫ్ యూ అన్మ్యూట్ చేసి ఓకే చెప్పండి. ఓకే. ఎవ్రీబడి ఆర్ యు గెటింగ్ ద పాయింట్స్? ఇక్కడ ఏం డబుల్ పాయింట్స్ ఉన్నాయండి. ఇప్పటిదాకా మనం ప్లేన్స్ చూసింది ఏంటంటే, అరే వినండి, ఇప్పటిదాకా మనం చేసింది ఏంటంటే ఒక పెంటగన్ ఒక హెక్సాగన్ గీసాం ఇప్పుడు దాకా. కానీ ఇప్పుడు నుంచి ఏం చేస్తున్నాడు? యూఆర్ గోయింగ్ ఫర్ 2 పెంటగన్ అండ్ 2 హెక్సాగన్స్. 2 హెక్సాగన్స్ ఉన్నాయి. 2 hexagons అంటే 2 into 6 12 points we have to mark. Therefore definitely should be very careful about these points. Okay,
సో పాయింట్స్ ఆఫ్ ఇప్పుడు ఎగ్జామినేషన్ లో ఈ ఫిగర్ మొత్తం మీరు విజువలైజ్ చేసుకోవాలి, మీ బ్రెయిన్ లో ఈ ఫిగర్ ఆలోచించాలి, బ్రెయిన్ లో మీ ఫిగర్ పెట్టుకోవాలండి, ఇది డ్రా చేయాలి మీరు. ఇక్కడ ఏది బై హార్ట్ చేయడానికి లేదండి, ఇలాంటి బై హార్ట్ చేయకండి. ఎలా బై హార్ట్ చేస్తారు? కిందప్పుడు 1 2 3 4 5, పైన ఎప్పుడు ABCD అలాంటి చేయకండి అసలు. అలాంటి చేస్తే మీరే నష్టపోతారు. ఓకే, సో కొన్ని బై హార్ట్ చేయాలి, కొన్ని బై హార్ట్ చేయకూడదు. ఏది చేయాలి ఏది చేయకూడదు నేను చెప్తానండి అట్ లాస్ట్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్. మీకు సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్ కి వెళ్లే ముందు నేను ఉన్నాను మీ వెనకాల, ఐ విల్ ట్రైన్ యూ. సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ కి వెళ్లే ముందు ఐ విల్ గివ్ ద కాన్ఫిడెన్స్ ఫర్ యూ సచ్ దట్ యూ కెన్ స్కోర్ ఫుల్ మార్క్స్ ఇన్ ద డ్రాయింగ్. బట్ అప్పుడు దాకా క్లాస్ అయిపోయి అనుకోకుండా అప్పుడప్పుడు నేను స్పెషల్ క్లాస్ పెడుతున్నా, వాటికి అటెండ్ అవుతూ ఉండండి. దెన్ యూ కెన్ గెట్ ఫుల్ మార్క్స్. రోజు ఉండవు, 2 3 డేస్ కి 4 డేస్ కి క్లాస్ పెడుతూ ఉంటాను యూట్యూబ్ లో. వచ్చి క్లాస్ విని హ్యాపీగా యూ కెన్ గో ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. వీఆర్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎనీ మనీ. ఫ్యూచర్ లో వీఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ ద పెయిడ్ కోర్సెస్, బట్ నాట్ నౌ. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ సెమిస్టర్ వీఆర్ ప్లానింగ్ పెయిడ్ కోర్సెస్. ఇప్పుడు కాదండి, ఫ్యూచర్ లో. ఓకే, సో అందుకే నేను ఏమంటున్నానంటే ఫ్రీ ఉన్నప్పుడే వినండి. ఓకే ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఓకే చెప్పండి ఆల్ ఆఫ్ యూ, మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. సార్ ఒకసారి ఫ్రంట్ వ్యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఫ్రంట్ వ్యూ. ఎస్ వెంకటేష్, ఫ్రంట్ వ్యూ అమ్మా, రైట్. సో ఫ్రంట్ వ్యూలో 1 ఈజ్ విజిబుల్, 2 ఈజ్ విజిబుల్. ఓకే, 1 కి వెనకాల 5 ఉందండి. ఓకే, అంటే 1 ఆఫ్ 5 ఇక్కడ 1 ఆఫ్ 5. 2 కి వెనకాల 4 ఉంది కాబట్టి 2 ఆఫ్ 4. నెక్స్ట్ ఫ్రంట్ వ్యూలో అంటే మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు, ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు 6 కనబడుతుంది, అలాగే 3 కూడా కనబడుతుంది. ఓకే, సో 6 ఇటు ఉంటే 3 ఇటు ఉంది, మధ్యలో ఏమున్నాయండి 1 and 2 ఉన్నాయి. 1 2 3 6 ఫ్రంట్ వ్యూలో ఇవన్నీ కనబడతాయి. బట్ బ్యాక్ సైడ్ పాయింట్స్ ఏమున్నాయండి 4 and 5, దోస్ ఆర్ ఇన్విజిబుల్, వీ కెన్ రైట్. Are you following what I'm trying to say? This picture. So now just observe, what about this case all of you? A is visible, B is visible, కాబట్టి AB రాశాను visibility. అలాగే F visible, C visible, FC రాశాను. ఓకేనండి. నౌ A వెనకాల E ఉందండి, invisible. B వెనకాల D ఉందండి, invisible. Therefore these are the points. Okay, రైట్. అగైన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఒక పాయింట్ చెప్తాను, చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. యాక్సిస్ గనక, చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి, యాక్సిస్ గనక పర్పెండిక్యులర్ టు HP ఉంటే వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ విత్ ద టాపిక్. అదే మీకు హింట్ ఎగ్జామ్. అంటే సాలిడ్స్ లో ఏం చేయాలంటే యాక్సిస్ దేనికి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉందో చెక్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ ద యాక్సిస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్సిస్ ఆఫ్ ద కోన్ ఆర్ యాక్సిస్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ ఇస్ పర్పెండిక్యులర్ టు VP, స్టార్ట్ విత్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ. అంటే ఏ ప్లేన్ కి అయితే పర్పెండిక్యులర్ గా ఉందో ఆ వ్యూని మనం చెక్ చేసుకోవాలి. దెన్ యూ కెన్ గెట్ ద హింట్. అదే ఒక చిన్న పాయింట్ చెప్తాను, ఇవన్నీ ఎందుకు ఒక పాయింట్ చెప్తాను చూడండి. ఈ హెక్సగన్ డ్రా చేయకుండా కెన్ వి డ్రా దిస్ వన్? ఇది అవుతుంది అసలు ఇంపాసిబుల్. వితౌట్ డ్రాయింగ్ దిస్ వన్ వి కెనాట్ డ్రా దిస్ వన్. ఈ లెంత్ ఎవరు ఇస్తారు మీకు? హైట్ తెలుసు, మరి ఈ లెంత్ ఎవరు ఇస్తారు మీకు? ఈ లెంత్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఈ హెక్సగన్ డ్రా చేసిన తర్వాతే వస్తుంది. ఈ లెంత్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? హెక్సగన్ నుంచే వస్తుంది. సో వితౌట్ డ్రాయింగ్ హెక్సగన్, don't do an experiment solve, we can never draw this one. Therefore start with the top and go for the front. Are you following all of you clearly? Understand or not? Now I will just go for one more body and one unko body chuddam. Okay, second. Okay, any more doubts please? I will go for next position and come on, please make it fast. Any more doubts are there? No doubts? Right, perfect. Now I'm going for a pentagonal prism whose axis is perpendicular to vertical plane and parallel to HP. Okay, సరే చూద్దాం. Just see all of you. మీరేం డ్రా చేయకండి, just observe చేయండి all of you. Okay,
Yes. We have many questions for cone, for cylinder, anything, no problem. This is a pentagon. Okay. ఇది డ్రా చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ఐసోమెట్రిక్, ఇది ఐసోమెట్రిక్ వ్యూ అంటారు. అది నేను రేపు చెప్తాను ఐసోమెట్రిక్ వ్యూ అంటే ఏంటో, కొంచెం టైం పడుతుంది. ఓకే, నౌ జస్ట్ సీ హియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. 1 second. Right. Okay, now we have to go for this line also for the construction clearly. Is the case. Okay, now one second. Yes. Yes. Perfect. Right. Okay, so now you can see the view clearly, all of you. Okay, now can I say perfectly that this is having the axis horizontal or not? The axis horizontal. Ante the point is what you know. Here I am writing clearly. Axis is parallel. Parallel to HP and perpendicular to V. There is a case. Okay, so let us mark some points, all of you clearly here. So A, B, C, D, the point E. Next backside points into 1. ikkadiddam. A ki man A yanakala 1 iవ్వండి. These A and these 1, 2, 3, 4, this is 5. అంటే సరిపోయినాయి. Now can I say all of you that this one is a pentagonal prism or not? Pentagonal prism. And how many pentagons are there? We have 2 pentagons. Pentagon number 1 and pentagon number 2. 2 pentagons are there. Okay, and these 2 pentagons are joined with what? ఈ రెండు ఎలా జాయిన్ అయినాయండి? రెక్టాంగిల్స్ తో జాయిన్ అయినాయి. రెక్టాంగిల్ నెంబర్ 1 చూడండి ఒకసారి, రెక్టాంగిల్ నెంబర్ 2, ఓకే, రెక్టాంగిల్ నెంబర్ 3, నెక్స్ట్ రెక్టాంగిల్ నెంబర్ 4, రెక్టాంగిల్ నెంబర్ 5. దీంట్లో 5 క్లియర్ కనబడుతుంది. మళ్ళీ చెప్తాను వినండి. ఓకే, rectangle number 1, right? This one is number 2. This one is number 3. This one is number 4. And this one is number 5. Bottom 5 rectangles. ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే ఫ్రంట్ వ్యూ తో స్టార్ట్ చేయాలి, టాప్ వ్యూ తో స్టార్ట్ చేయాలి. చెప్పండి ఆల్ ఆఫ్ యూ, మీ బాడీ ఎక్కడ ఉంది? మీరు అబ్జర్వర్ ఇక్కడ ఉంటారు, అవునా కదా? ఇది అబ్జర్వర్. ఓకే, యు సీ ఫ్రమ్ ద ఫ్రంట్. ఈ ఫ్రంట్ వ్యూ కనుక చూస్తే దిస్ పెంటగన్ ఇస్ విజిబుల్, రైట్? బట్ ఇన్ ద టాప్ వ్యూ కొంచెం ఆలోచించండి. బట్ వాట్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ద టాప్ వ్యూ, జస్ట్ టెల్ మీ. ఏమైనా కనబడుతుందా?
Something is visible like a rectangle ante. So this is actually the top view. So in the top view, what we can see, rectangles are visible. But in the front view, a pentagon is visible. Are you following what I'm trying to say? This is the picture. Therefore, start with the front view and end with the top view. Draw chadam. Very simple. Are you following all of everybody? So please talk something, say something. I hope you are following all of you. Figure draw cheyandi clear ga ardham avutundi. XY draw chesam. Okay. So front view kabatti em cheddam ante visibility ఇది కాబట్టి ఏం చేద్దాం అంటే ఒక పెంటగాన్ డ్రా చేద్దాం. ఓకే, 1 సెకండ్ సైడ్, థర్డ్ సైడ్, ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్. ఓకే, సో టెల్ మీ ఆల్ ఆఫ్ యూ వాట్ ఆర్ ద పాయింట్స్ విజిబుల్. ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ కదా, విజిబుల్ పాయింట్స్ ఏంట్రా? ఏ, బి, సి, డి, ఈ. దీస్ ఆర్ విజిబుల్, but these are invisible. Therefore, can I say a point all of you that points mark chest definitely A dash, B dash, C dash, D dash, and then E dash. So points 1 dash, 2 dash, 3 dash, 4 dash, 5 dash. Okay, so ఇప్పుడు ఏం చేస్తారండి? వెరీ సింపుల్. డ్రాప్ ద యాక్సిస్ హైట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్లీ. డ్రాప్ చేయండి యాక్సిస్ ని. సో 1, 2, యాక్సిస్ హైట్ విల్ బి గివెన్. నో నీడ్ టు వరీ ఆల్ ఆఫ్ యూ. అండ్ ఇన్ఫరెంట్ డిస్టెన్స్ కూడా వాడు ఇస్తాడండి. ఇన్ఫరెంట్ డిస్టెన్స్ వాడు ఇస్తాడు. ఇన్ఫరెంట్ డిస్టెన్స్ అంటే ఏంటంటే XY లైన్ నుంచి కింద ఈ డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో జనరల్లీ కాల్డ్ as ఇన్ఫరెంట్ డిస్టెన్స్ అండి. therefore జస్ట్ మార్క్ ఎట్ సమ్ పొజిషన్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోండి. నో ప్రాబ్లం. స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. this is the case. okay, ఏదో ఒక చిన్న క్వశ్చన్. టెల్ మీ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇన్ ద టాప్ వ్యూ వాట్ ఈస్ విజిబుల్. మీకు టాప్ వ్యూ పైన చూస్తుంటే జస్ట్ సీ ఆల్ ఆఫ్, చాలా ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్ అండి ఇది. ఇన్ ద టాప్ వ్యూ వాట్ ఈస్ విజిబుల్? కెన్ ఐ సే ఆల్ ఆఫ్ యూ దట్ ఇన్ ద టాప్ వ్యూ E is visible, D is visible, C is visible, but in the top view you cannot see A and B. అంతేనా? A and B are invisible because A ని చూడాలి అంటే ఇది అడ్డు వస్తుందండి, B ని చూడాలి అంటే ఇది అడ్డు వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? AB చూడాలి అంటే ఈ రెండు సైడ్స్ అడ్డు వస్తాయి. అది పిక్చర్ అండి. సో టాప్ వ్యూలో మీకు ఏంటంటే ఈ రెండు బాండ్స్ మీకు కనబడవు. therefore పాయింట్ ఏంటంటే వాట్ హ్యాపెన్స్ డెఫినెట్లీ దిస్ షుడ్ బి ఏ హిడెన్ లైన్. ఏం చేద్దామంటే డ్రా చేసేసి that is the case. Are you following all of? Therefore this becomes what perfect top, and this becomes what axis height. Axis height what is that exam lo. Okay, so points mark చేద్దామండి. ఇది ఇన్ పాయింట్ డిస్కషన్ కదా, వెయిట్ అయిపోయింది. సో ఐఎమ్ జస్ట్ మార్కింగ్ ద పాయింట్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ హియర్ క్లియర్లీ. ఎస్, పాయింట్స్ చెప్తారా ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. అరే టాప్ వ్యూలో మీకు కనబడేది ఏంట్రా? D is visible, 4 is visible. పైనుంచి చూస్తుంటే D is visible, 4 is visible, E and 5 is visible, C and 3 are visible, but AB are not visible. ఇప్పుడే చెప్పాను, AB are not visible. At the same time 1, 2 are also not visible. పైనుంచి చూస్తుంటే 1, 2 not visible, AB not visible. మీకు క్లియర్ చెప్పాలంటే ఇక్కడ చూడండి, పైనుంచి చూస్తుంటే సో E కనబడుతుంది, D కనబడుతుంది, C కనబడుతుంది, బట్ AB are invisible. అంతేనండి. సో ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పాయింట్స్ మార్క్ చేద్దాం క్లియర్లీ. జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ హియర్. This one is what? సో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దామండి. సో దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ పాయింట్ E, పాయింట్ 5 హిడెన్ తర్వాత చూద్దాం. దిస్ వన్ ఈస్ వాట్ చెప్తారా? 1 A and 1
next B, 2, this one is C, this one is 3. అన్ని చెప్తాను, కంగారు పడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. ఓకే, దిస్ వన్ ఇస్ D అండ్ దిస్ వన్ ఇస్ 4. చూడండి ఒకసారి, మీరు పైనుంచి చూస్తుంటే A అండ్ B ఆర్ ఇన్విజిబుల్, అంతేనా? ఈ రెండు ఇన్విజిబుల్ కాబట్టి ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ ప్లేస్ ఇన్ బ్రాకెట్స్. అట్ ద సేమ్ టైం జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు పైనుంచి చూస్తున్నారు కాబట్టి 1 and 2 ఆర్ ఆల్సో ఇన్విజిబుల్. 1 and 2 ఆల్సో ఇన్విజిబుల్ కాబట్టి ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ ప్లేస్ ఇన్ ద బ్రాకెట్. ఓకే, B డాష్ ఇది అయిపోయింది. ఫ్రంట్ వ్యూ అండ్ దెన్ టాప్. కొంచెం డైరెక్ట్ పాయింట్స్ ఒక్కటే. సాలిడ్స్ లోకి వస్తే ఏమవుతుందంటే అమ్మా, సాలిడ్స్ లో మీకు ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి, హిడెన్ పాయింట్స్ అని మీరు జాగ్రత్తగా మార్క్ చేసుకోవాలి. ఆర్ యు ఫాలోయింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఈ పాయింట్స్ కనుక మీరు తప్పు మార్క్ చేస్తే, ఇఫ్ యూ జస్ట్ మార్క్ దిస్ పాయింట్స్ రాంగ్ వే, యూ హ్యావ్ టు లూజ్ ద మార్క్స్ డెఫినెట్లీ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. చూడండి ఇక్కడ, చూడండి ఆల్ ఆఫ్ యూ, మీకు పైనుంచి చూస్తే EDC ఆర్ విజిబుల్ బట్ AB ఆర్ ఇన్విజిబుల్. చూడండి, AB ఆర్ ఇన్విజిబుల్. అలాగే మీరు ఇక్కడ చూస్తుంటే పైనుంచి చూస్తుంటే 4, 5, 3 ఆర్ విజిబుల్ బట్ 1, 2 ఆర్ ఇన్విజిబుల్. ఓకే, therefore I can say 1, 2 ఆర్ ఇన్విజిబుల్. ఇప్పుడు చెప్పండి, వాట్ ఆర్ యువర్ డౌట్స్? ఆల్ ఆఫ్ యూ. Yes, please. Any doubts you can just ask me.